రేపు ఎవరికైనా నీకు ఏమొచ్చు అని మనకి మనం అసెస్ చేయాలి అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూ వాడికి కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్ కావాలంటే డెఫినెట్గా మనకు సర్టిఫికేషన్స్ కావాలి, అంతేనా? సో ఈ సర్టిఫికేషన్లో మనకి బేసిక్ సర్టిఫికేషన్స్ నుంచి చెప్తానన్న. ఓకే, బేసిక్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ మ్యాండటరీ సర్టిఫికేషన్స్ మ్యాండటరీ సర్టిఫికేట్ మన ఈ ఫీల్డ్లో, ఈ జిఆర్సి ఫీల్డ్లో సర్వే అవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ ద మ్యాండటరీ సర్టిఫికేషన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ ISO 27001 లీడ్ ఆడిటర్. ఈ లీడ్ ఆడిటరు చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇస్తున్నాయండి, బట్ వి నీడ్ ద సర్టిఫికేట్ విచ్ వాజ్ బిన్ గివెన్ బై IRCA. ఓకేనండి? సో బేసిక్ సర్టిఫికేషన్ బట్ మ్యాండటరీ సర్టిఫికేషన్ GSC విచ్ ఇస్ IRCA అండి. ఈ IRCA సర్టిఫికేషన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎటు ఇస్తాయంటే ఓన్లీ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ మాత్రం ఇస్తాయండి. ఓకే, మీకోసం నేను అది కూడా గూగుల్ చేసి చూపిస్తాను. ఇఫ్ మీ దగ్గర ఎవరైనా డబ్బులు ఉన్నాయి నేను చేసుకోగలను అంటే, ఓకేనా, మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి నేను చేసుకోగలను అంటే ఈ BSI ఇస్తుందండి. BSI ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పెరుగుతున్నట్లేదు. ఓకే, ఇది ఎక్స్టర్నల్ బాడీ అండి. అండ్ TUV Sutherlands and we call the TUV SUD, which is nothing about TUV Sutherlands and or Bureau Veritas, or we have the Quality Austria, and we have a lot of companies. But nu ye certificate తీసుకుందాం అనుకున్నా, the certificate should has to have the IRCA. ఇక్కడ కనబడుతుందండి IRCA, CQI IRCA సర్టిఫికేట్ అని. ఈ సర్టిఫికేట్ ఉన్నది మాత్రమే మనం తీసుకోవాలన్నా. సో ఈ సర్టిఫికేట్కి మినిమం కాస్ట్ వచ్చేసి 25,000 ఉందండి, అండ్ ఇట్ రేంజ్ అప్ టు 30 to 35 అవుతుందండి. సో సారీ 30 to 35 అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈయనే తీసుకుందామండి. ఈడు ఓన్లీ ఫర్ ISO 27001 ట్రైనింగ్స్కే తీసుకోవడానికి దే ఆర్ ఛార్జింగ్ అరౌండ్ 25 to 35 తీసుకుంటున్నాడండి. అదే ఇప్పుడు మా దగ్గర బ్యూరో వెరిటస్ ఉందండి. ఓకే, బ్యూరో వెరిటస్ ట్రైనింగ్ ఉంది సార్. 27001 ట్రైనింగ్స్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఇవ్వలేదు, బట్ దే ఛార్జింగ్ లంప్ సమ్ ఆఫ్ మనీ దనా. సో మీకు ఎవరిదైనా మనీ ఉంది చేస్తాను అంటే లెట్ మీ నో, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు నాకు తెలిసిన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి నేను మాట్లాడిస్తానండి. లైక్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫర్ ద డీసెంట్ ప్రైస్. ఇది ఒకటి, రైట్? నా ఇప్పుడు మనకేంటంటే లైక్ యాజ్ ఈ జాబ్లో మనం సెర్చ్ చేసుకుంటున్నాం, ఇనిషియల్ పాత్లో ఉన్నాం. డూ యూ థింక్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ టు ఈ కోర్సెస్కి వచ్చుకోవడానికి మనకి అమౌంట్ ఉండదు, అంతేనా ప్రస్తుతానికి? సో దీనికోసం ఏం చేస్తున్నానంటే మార్కెట్లో మనకి డిఫరెంట్ సర్టిఫికేషన్స్ వచ్చాయండి, బట్ ఈ డిఫరెంట్ సర్టిఫికేషన్స్ అన్నీ మనకి లైఫ్ లాంగ్ వ్యాలిడేషన్ అని చెప్పంటాను నేను. ఓకేనా, లైఫ్ లాంగ్ వ్యాలిడేషన్ అని చెప్పను, బట్ నేను ఏం చెప్తాను అంటే కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ట్రస్ట్. ఓకేనా, ఏంటంటే ఒకటి వన్ ట్రస్ట్ అండి. సో ఈ లింక్ మీకు మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా పెడతాను, మన ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ కోసం. ఈ వీళ్ళ దగ్గర మల్టిపుల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. యా, సో మనం మెయిన్లీ ఫోకస్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ GRC సెక్యూరిటీ అష్యూరెన్స్ ఉండేది అండ్ ప్రైవసీ సర్టిఫికేషన్స్ నాన్న. వీళ్ళది 8 సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ దాన్ని ఏమంటారు, యూ కెన్ ఏబుల్ టు లాగిన్ ఫర్ ద సేమ్. ఓకే, సో నేనేం అడుగుతానంటే మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ GRC. వన్ ట్రస్ట్లో దే ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఓకే, మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ GRC సర్టిఫికేషన్స్ అండి. ఈ GRC సర్టిఫికేషన్ దే కవర్స్ అబౌట్ హౌ పాలసీ టు బి how policy to be created, modification to be done, and how to track all compliance activities. ఇవన్నీ ఈ కోర్సులో నేర్పిస్తారు అన్న.
నేను అంటుంది ఏంటంటే ఆ టూల్ ఒక ఫీచర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఆ టూల్ అయిన తర్వాత దే విల్ బి ఆస్కింగ్ అస్ టు డూ ది ఎగ్జామినేషన్. అండ్ అనదర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ ది ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ అనదర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ది TPRM, third party risk management, and another thing we have it for the privacy. Got it? ఇవన్నీ ఫ్రీ అండి. వీళ్ళు ఇస్తున్న సర్టిఫికేషన్స్ మొత్తం ఫ్రీ. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే టైమ్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయో, సో August 22 ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది కదా ఇది. సో నెక్స్ట్ స్లాట్ వచ్చేసి September 7th ఉందండి. సో గో అండ్ రిజిస్టర్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్. ఇది కూడా అయిపోయింది. సో ఇది ఏంటంటే ఒక్కసారి ట్రైనింగ్ అయిపోగానే దే విల్ గివ్ ఇట్ ఫర్ ద న్యూ ట్రైనింగ్స్ అండి. సో ఈ మధ్య ఇప్పుడు ట్రైనింగ్స్ పెడుతూ ఉంటారు. సో కీప్ ఆన్ వెరిఫైయింగ్ ఇట్. సరేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GRC నుంచి చూస్తుంటే August 15 to 16 అయిపోయిందండి. 5th to 6th ఉంది అంటుంటే ఇది క్లోజ్. బట్ సార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ కీప్ ఆన్. ఫ్రీ అంటే ఎవడ వదులుతానన్నా ఎవడన్నా వదులుతారా? ఓకే, ఇది ఒకటి. దీని తర్వాత ఇది నాన్న ఒకటి. దీని తర్వాత సార్ నన్ను ఎప్పుడైనా అడిగారు అనుకోండి, అన్న నీకు సర్టిఫికేషన్లో ఏంటి నీకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేషన్ అనుకుంటున్నావు అన్న అని చెప్పి అంటే ఐ విల్ గో ఫర్ CISSP కదా, చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్. ఓకేనా? సో ఈ సర్టిఫికేషన్ నాకు నేను తెచ్చుకోవడానికి ఐఎమ్ ఎయిమింగ్ ఫర్ ఇట్ అండి. ఆల్రెడీ అవసరం నాకు ఆల్రెడీ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయండి. CRISC అని చెప్పి, CISM అని చెప్పేసి మల్టిపుల్ సర్టిఫికేషన్ హ్యావ్ ఇన్ మై ప్లాట్ఫామ్ నౌ. బట్ ఇదండి, ఈ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చే ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి IRC స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు IRC స్క్వేర్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వాడొక బేసిక్ సర్టిఫికేషన్ IRC స్క్వేర్, IRC2 CC. ఓకే, ఈ ఎగ్జామ్ ప్రతి ఒక్కడికి ఫ్రీ ఇస్తున్నాడండి. సరేనా? అట్ ద సేమ్ టైం ఈడు కూడా ట్రైనింగ్ ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు. బట్ ట్రైనింగ్ డజంట్ గివ్ మచ్ మోర్ సెన్స్ అండి. బట్ ఇవన్నీ ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు. ఇది ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి, ఎలా అకౌంట్ ఇవ్వాలి, ప్రతిదీ నేను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతాను. ఒకసారి ఆగండి. I'm stopping the screen for a while. ఒక నిమిషం అంటే ఎక్కడో కావాల్సిన టైంలో కనబడదు.
సరే అండి. సరే మీ అందరికి ఇప్పుడు మీ యొక్క వాట్సాప్లో పెట్టానండి. లింక్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఇది. ప్రతి వాట్సాప్లో పెట్టానండి. ద ఓన్లీ వన్ థింగ్ మీరు ఇక్కడ చేయవలసింది ఏంటి అంటే, ఒకవేళ మీరు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ కోడ్ రాలేదు అనుకోండి, ఓకే, ప్రతిసారి కోడ్ వస్తుందని చెప్పేసి మనకి నమ్మకం లేదండి. ఒకసారి కోడ్ కానీ రాలేదు అనుకుంటే, ఓకేనా, ఒకసారి కోడ్ కానీ రాలేదు అంటుంటే ఈ బిలో కోడ్ ఒకటి పెట్టాను చూడండి సార్, CCIM 2020 1M23 అనే కోడ్ కనబడుతుంది కదా. ఈ కోడ్లో ఓన్లీ వన్ మోడిఫికేషన్, లాస్ట్లో ఇయర్ మార్చంట. ద కోడ్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ అప్లై. ఓకేనా సార్, ఈ సర్టిఫికేషన్ కూడా మార్కెట్లో మంచి వాల్యూ ఉంది. బట్ ద ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఈ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే కంపల్సరీ మీ అందరూ చెన్నై వెళ్ళవలసి వస్తుంది, లేదంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళవలసి వస్తుంది. సెంటర్కి వెళ్ళి మాత్రమే ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి, నాట్ 1-to-1. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాదు ఇది. ఓకే ఓకే, ఇది ఒకటండి. 1 సెకండ్ ఇంకా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఇది సర్టిఫికేషన్స్ అండి, మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయవలసిన సర్టిఫికేషన్స్ అని ఏంటి ప్రస్తుతానికి నేను చెప్తుంది. ఒకటి వన్ ట్రస్ట్ సర్టిఫికేషన్స్ అండి. వన్ ట్రస్ట్లో వీ హ్యావ్ GRC సర్టిఫికేషన్, ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్, TPRM, ప్రైవసీ. దాని తర్వాత ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ సైబర్ సర్టిఫికేషన్. We have a cyber certification, okay, from ISACA, sorry, ISC Square. దీనికి కావాల్సిన లింక్స్ అన్ని మీకు మిగతా ఎవరు అందరూ రిజిస్టర్ అవుతారు కదా ఇది కంపల్సరీ. సరే అండి, ఇది కాకుండా అట్ ద సేమ్ టైం ఆక్టా, ఈ పేరు ఎక్కడ విన్నారండి? మిగతా వాళ్ళు ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్ మనం చెప్పేటప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ థర్డ్ పార్టీ టూల్ విచ్ విల్ బి గివింగ్ యూ ఆక్టా, పింగ్ ఐడి, ఈ సర్టిఫికేషన్. మిగతా వాళ్ళు ఆక్టా. సరే, సో ఇంకా రెండు ఉన్నారా? వన్ ట్రస్ట్ సర్టిఫికేషన్స్ ఒకటి ఉంటుంది, సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఎక్కువ వన్ ట్రస్ట్ నా క్యాండిడేట్స్ అందరూ వన్ ట్రస్ట్ అందరూ మ్యాండేటరీగా చేసేస్తున్నారు. సమ్ అదర్ సర్టిఫికేషన్, యా, సరే, నేను ఒకసారి పాస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ అడిగేసి ఒకళ్ళు ఏమైనా ఉంటే నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆక్టోలో కూడా దే ఆర్ గివింగ్ ది ఫ్రీ ట్రైనింగ్. ఈ ఆక్టో ట్రైనింగ్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్ మీద మీకు రియల్ టైంలో మీకు అవగాహన రావాలంటే ఆక్టో ట్రైనింగ్ తీసుకోండి సార్. సో ఈ ఆక్టో ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేషన్స్ లేదు, బట్ ఐ రికమెండ్ గో ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రైనింగ్. అండ్ కమింగ్ ఆన్ టు ద వన్ ట్రస్ట్, ట్రై టు డూ ఆల్ ది 4 సర్టిఫికేషన్ అండ్ ఇసాకా సర్టిఫికేషన్స్ కూడా మీరు ప్లాన్ చేయండి అన్న. సరేనా? సో ఓకే, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను సార్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ మనీ టు గో ఫర్ ది సర్టిఫికేషన్, ఐ రికమెండ్ యూ టు గో ఫర్ ద SOLA, విచ్ ఇస్ ది ఇనిషియల్ సర్టిఫికేషన్ టు కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్. ఎవడైనా అడిగానంటే ఒకటే అడుగుతాడు, నీకు LA సర్టిఫికేట్ ఉందా అని. అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ యూ హ్యావ్ LA సర్టిఫికేట్, నీ రెజ్యూమ్కి ఆటోమేటిక్గా నీకు బలం వస్తుందిరా. అండ్ కమింగ్ ఆన్ టు ద అదర్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్స్ నాన్న, ఈ రెండును. సో ట్రై టు యూజ్ ద సేమ్, ట్రై టు యూటిలైజ్ ద సేమ్ రా. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు ఒక సర్టిఫికేషన్స్ అండి. నిన్న మనం మాట్లాడుకున్న చాప్టర్స్ మొత్తం ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ ది సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ ఎంటైర్ 5th domain and 6th domain, అంతేనా?
ఓకే సరే నానా మీ అందరూ నేను ఏమైనా అసైన్మెంట్ ఏమైనా ఇచ్చానా ఏమైనా చెయ్యండి చూడండి అని మొబైల్ డివైసెస్ సిక్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వలేదన్న. ఓకే సరే మీకు నేను ఏ అసైన్మెంట్ ఇచ్చానండి? చెక్ చేయమన్నారన్న. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది మొబైల్ డివైస్ అండ్ టెలివాకింగ్, అంతేనా? చూసారా? ఓకే ఈ మొబైల్ డివైసెస్లో వాట్ ఆర్ థింగ్స్ విల్ కమ్ అండర్ ద మొబైల్ డివైసెస్ అండి? మొబైల్ డివైస్ రిజిస్టర్ చేయాలి. మొబైల్ డివైస్ ఏమైనా ఫిజికల్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాం. all portable devices will comes under the mobile devices, correct అండి? Yes sir. Which includes laptops, mobiles, Tabs, hard disk, tabs, pen drives. So which we can able to carry portable devices or comes under mobile devices. So ఈ mobile devices కి మనం ఏం చేస్తాను, whenever we want to implement the security measures, మనం గుర్తుంచుకున్నాను mobile devices can which is meant by portable devices and which is nothing about easy to carry and easy to store. అవునా? సరే ఇప్పుడు వీటి సెక్యూరిటీ మెజర్స్ మనం ఎక్కువ ఫోకస్ దేమే చేయొచ్చండి. వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ థింగ్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్యారీ ఎనీవేర్. అవునా? సెకండ్ థింగ్, దెన్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ది టెక్నికల్ కంట్రోల్స్. సరే నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను అడుగుతుంది ఏంటంటే, లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్కి నువ్వు ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ ఓకే దానికన్నా ముందు ఎలా ఉంటావు, వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ అండి? physical damage, ఓకే ఓకే డిస్ప్లే డ్యామేజ్. ఓకే నెక్స్ట్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ hard disk damage, హార్డ్ డిస్క్, laptop damage, it is broken or something. సరే మీ అందరూ డిస్ప్లే డ్యామేజ్ కాకుండా ఓకే ఫిజికల్ డ్యామేజ్. ఇంకా ఏంటన్నా? ఓకే థెఫ్ట్, బాగా చెప్తారు. ఎస్. ఇంకా OS కరప్ట్ అయిపోతుంది, సాఫ్ట్వేర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే ఓఎస్ కరప్ట్ ఫిజికల్. సార్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ రిస్క్ ఇనిషియల్గా, తర్వాత టెక్నికల్ కంట్రోల్స్కి వెళ్దాం. ఫిజికల్ రిస్క్ ఇంకేం ఉండొచ్చు? హార్డ్ డిస్క్ మంచిగా చెప్పండి సార్. సరే ఇప్పుడు నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అసెట్ కనుక్కుంటున్నా, లైక్ ఫర్ నా అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది సినారియో బేస్డ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అన్న. ఓకే సినారియో బేస్డ్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్రస్తుతానికి. సో ఈ ఫిజికల్ మెజర్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటన్నా, నా కంపెనీకి రిస్క్ ఏముంటుంది, ఇఫ్ ది ల్యాప్టాప్ గాట్ స్టోలెన్, ఫోన్లో తీసుకుంది మీరు అన్నట్టు, ఇఫ్ ల్యాప్టాప్ గాట్ స్టోలెన్ ఆర్ లాస్ట్ ఎనీథింగ్, రెండు ఒకటే కదా. ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఇంపాక్ట్ ఏముంటుంది, ఇక్కడ రెండు రిస్క్లు ఉంటాయి. ఒకటి డేటా రిస్క్, ఇంకొకటి ఫైనాన్షియల్. రెండు ఒకటి. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. ఫైనాన్షియల్ రిస్క్. ఇంకేమైనా రిస్క్లు ఉంటాయి ఇక్కడ? ఓకే ఇప్పుడు డేటా రిస్క్ అవ్వకంటనా, ఇప్పుడు డేటా ఎవడు పడితే స్టోర్ చేయకంటనా, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద కంట్రోల్స్. ఇక్కడ నేను కొన్ని కంట్రోల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఏటేటి? ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకో, డైలీ బ్యాకప్, హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న డేటా నాకు ఒకటి,
రెండు, హార్డ్ డిస్క్ ఎవరి చేతిలో వెళ్ళినా ఆ డేటా ఎవరికి దొరకంటానికి ఇంక్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చా నేను? ఓకే, రెండోది డైలీ బ్యాకప్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎన్క్రిప్టెడ్. ఇందా మీరు అంటున్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్ కానీ వీక్ పాస్వర్డ్ పెట్టాను అనుకున్నా, మనకు చాలామందికి పాస్వర్డ్లో హింట్లో కూడా పాస్వర్డ్ పెడతారు మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్. మనం ఎప్పుడైనా వీక్ పాస్వర్డ్ కానీ లేకపోతే పాస్వర్డ్ కాంప్లిసిటీ లేని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, సో కంపల్సరీ మనకి ల్యాప్టాప్ ఎవరి చేతిలోనే వెళ్ళిపోతుంది, అంతేనా? సో ఏం చేస్తాను, స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ కంట్రోల్స్ పెట్టుకుంటాను. ఇవన్నీ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీలోకి వస్తుంది కదండి, టెక్నికల్లో వస్తుంది, ఫిజికల్ ఇంకా ఉంది ఫిజికల్లోనే. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం రెండు, ఇఫ్ మీరు అన్నట్టే ఇఫ్ ల్యాప్టాప్ గాట్ డ్యామేజ్, ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ గాట్ డ్యామేజ్ ఏమవుతుందండి, యూజర్ క్యాంట్ ఏబుల్ టు వర్క్, అంతేనండి. అండ్ డేటా ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్ గాట్ స్ట్రక్. ఇది ఒక సినారియో. దీని కంట్రోల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు నేను, సేమ్ ఇందాకలాగా డైలీ బ్యాకప్ ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం విత్ ఇన్ 1 డేలో కానీ 2 డేస్లోని ఐ కెన్ సెండ్ ది బ్యాకప్ ల్యాప్టాప్ కదా. ఇది కాంపన్సేటివ్ కంట్రోల్స్ నాన్న, అవునా? కమింగ్ ఇన్ టు ద ఫినాన్షియల్ రిస్క్, ఏముంటుందండి మన ఫినాన్షియల్ రిస్క్లోనే? ఇన్సూరెన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను, ఒక ల్యాప్టాప్ థెఫ్ట్ అయినా స్టోల్ అయినా I can able to claim for reimbursement. Yes or no? Yes sir. Okay. ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ నాన్న. ఇప్పుడు కమింగ్ టు టెక్నికల్ కంట్రోల్స్. సో ఇప్పుడు టెక్నికల్లో ఏంటి, మన సినారియోకి వెళ్దాం అన్న. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్కి సినారియోకి వెళ్దాం. నేను నా దాంట్లో బ్లూటూత్ ఓపెన్లో ఉందనుకున్నాను, ఓకేనా? పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు బ్లూటూత్. ఏమవుద్ది, సో పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాక్ బై యూజింగ్ బ్లూటూత్ కదా. హ్యాకింగ్ ఆర్ ఇప్పుడు నా దాంట్లో నేను ఏంటంటే ఫ్రీ వైఫై కనెక్ట్ అయ్యాను, ఏమవుద్ది, అన్నోన్ నెట్వర్క్స్ వల్ల హ్యాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంకొకటి, మన డేటా కాంప్రమైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా జస్ట్ చెప్పండి, ఇంకా పర్లేదు. ఫ్రీ వైఫై, ఒక మన ల్యాప్టాప్లో కానీ యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, యూజర్స్ ఏమోస్ వాట్ యు కాల్ వైరస్ కానీ టార్జన్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ ఇన్స్టాల్ అవకాశం ఉందా? సార్ నేను సింపుల్ సినారియో మాట్లాడుతున్నానండి, రైట్? లేదు అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్కి అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఉందనుకో, ఏమవుతుంది, ఒక ఆడ అకౌంట్ కాంప్రమైజ్ అయితే ఆ ల్యాప్టాప్ కూడా కాంప్రమైజ్ అయిపోయినట్టే కదా. ఆ అకౌంట్ కాంప్రమైజ్ అయితే కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే యూజర్ డివైజెస్ వాడు ఏ అప్లికేషన్స్ కావాలంటే అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాడు కదా నానా. ఈ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ అప్లికేషన్కి ప్రాపర్ ప్యాచ్ అప్డేట్ అవ్వకపోతే ఏమవుద్ది, అప్లికేషన్ వచ్చి వనబుల్ అవుతుంది, అంతేనా కదా అన్న. సో దట్ మే లీడ్ టు ది హ్యాక్ ఆఫ్ ది డివైజెస్ ఆర్ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవ్వడం కానీ. సరే, ఇప్పుడు ఈ టెక్నికల్ కంట్రోల్లోని ఓకే, అనాథరైజ్డ్ ఈమెయిల్స్ ఓపెన్ చేసేది కూడా టెక్నికల్ కంట్రోల్గా వస్తుందా? అవునన్న, ఫిషింగ్ అటాక్స్. ఫిషింగ్ థింగ్ అండి, నువ్వు మెయిల్స్కి వచ్చిన దాన్ని నువ్వు తెలియకుండా డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే ఏమవుద్ది, ఇట్ క్యాన్ బి లీడ్ అండి. నువ్వు మెయిల్స్లో ఏ పడితే అలా క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందండి, ఇట్ క్యాన్ బి లీడ్ టు నీ క్రెడెన్షియల్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటాను, ఫిషింగ్. ఆఫ్టర్ ఫిషింగ్ తర్వాత నీ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవ్వడం కానీ ఆర్
బూటింగ్ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందండి, వర్క్ డెలివరబుల్స్ లేట్ అవుతుంది, రైట్? వర్క్ డెలివరీస్ ఆర్ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్. సో ఇన్ని కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. దీనికి ఏం చేస్తాను, మేక్ షూర్ ద ఓన్లీ ట్రస్టెడ్ డివైసెస్ మాత్రమే అథెంటికేట్ అయినట్టు చేసుకుంటాం, అవునా? ఫ్రీ వైఫై, ఈ ఫ్రీ వైఫై మనం ఏమీ చేయలేము. దీనికి మనం చేయవలసిన ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఏముందండి, అది చెప్తున్నాను. డిఎన్ఎస్ అని సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే, ఓకేనా, డొమైన్ నేమింగ్ సర్వర్ అంటది. ఎవడైనా ఏ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయినా ప్రతి ఒక్క ఇంటర్నెట్ ఒక ట్రాఫిక్ ఆర్గనైజేషన్ డిఎన్ఎస్ నుంచే పాస్ అవుతుందిరా, ఓకేనా? సో డిఎన్ఎస్ అంటాను అనేది ఇట్స్ ద సేమ్ ఆల్. యాంటీవైరస్ అండి, మన కరెక్ట్గా ఏంటంటే మనం యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఓకేనా, ప్రాపర్ యాంటీ మాల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఎవడైనా ఏ ఇన్స్టాల్ చేసినా ప్రతిదీ స్కాన్ అయ్యి మనకు అప్డేట్స్ వస్తుంది కదా. అండ్ యూజర్స్కి ఎవరికి అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా మనం చేశాను అనుకోండి. సో ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ది టెక్నికల్ కంట్రోల్స్ ఇన్ ఎ వే లైక్ టు రిస్ట్రిక్ట్, అంటే సిస్టమ్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండానే ఇవన్నీ కంట్రోల్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను, అంతే కదండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఏంటి, నేను ఎక్కడ చేస్తున్నాను, ఇదే మనం ఒక రిమోట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ టెలివర్కింగ్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ టెలివర్కింగ్ కదండి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పని చేస్తున్నా కదా మనకి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. అదే ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ అవర్ నెట్వర్క్, రైట్? మై నెట్వర్క్ ట్రస్టెడ్ నెట్వర్క్. బయట నెట్వర్క్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ నా కంపెనీలో ఎవడైనా అడ్రస్ వేయగలరా? వేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి, బట్ బయట అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ వేరా, నా కంపెనీలో అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ వేరా, అవునా? ఇప్పుడు ఎవడైనా నా ఫైర్ వాల్ బ్లాక్ చేయడం, నా ఫైర్ వాల్ వ్యాలిడేట్ చేస్తే నీకు అది ట్రాఫిక్ పంపిస్తుంది, అవునా? సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే ద కంట్రోల్ ఇస్ నాట్ ఇన్సిస్టింగ్ అండి. ఎవరైతే ఈ యొక్క రిమోట్ వర్కింగ్, ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఎవరైతే ఈ టెలివర్కింగ్ చేస్తున్నారో విచ్ ఆర్ యూజింగ్ ది టెలివర్కింగ్, ఎవరు చేస్తారండి, ఓన్లీ ద మొబైల్ డివైసెస్ ఉన్నోళ్ళే కదా. There is a mobile devices in the network, or now everyone is having the mobile devices, and I cannot resist on the same thing. The control is old, but what I'm saying, right, whenever we have a portable devices, a mobile networking thing, and we are using the teleworking, connecting from outside of the organization network, okay now this all the preventive measures to be implemented, other sir. So that nothing else, right? If you do the proper risk assessment and implement the best controls to mitigate the risk, I'm damn sure that teleworking we are good with the teleworkings, right? Yes, sir. Okay, ఇక్కడ ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? సరే, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి నాన్న. I always says 3 things, okay? PPT, which is nothing about people, process and technology. So coming on to the process thing, what are the policies or documents or standards or certification a organization adhere to, okay? This all comes under the process, nana. ఇప్పుడు మీరు if you can able to see it, and every company we say we are a ISO certified company. ఇది చాలా సార్లు చూస్తుంటారు మీరు. That means that what they are doing on it, they are promoting themselves and also giving assurance, అవునా? సరే మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. Now you want to purchase a helmet రా, ప్రతిసారి చెప్పేది ఎగ్జామ్ అందరికి. Now you want to purchase a helmet. ఈ హెల్మెట్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు what are the qualities or you will be checking on while you purchasing? Sorry. What are the qualities you will be checking
while purchasing a helmet అన్న? Helmet material, Size, క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెప్పు. quality, Okay. size. ఫస్ట్ సైజ్, మన హెడ్ కి సరిపోద్దా లేదా చూసుకో. ఓకే, క్వాలిటీ, ఇంకా ISO certified or ఏ సర్టిఫికేట్ అన్న? ISO certified and advertisement. ఐఎస్ఎం మార్క్ ఉందా? అట్ ద సేమ్ టైం విల్ గో ఫర్ బ్రాండింగ్. అంతేనండి. Yes. సో ఇప్పుడైనా హెల్మెట్ కొంటున్నప్పుడు లైక్ ఎనీథింగ్ అండి, ఫస్ట్ విల్ వర్క్ ఆన్ బ్రాండింగ్, అవునా? సో ఈ బ్రాండింగ్ తర్వాత దెన్ విల్ బి చెకింగ్ వెదర్ దే హ్యావ్ ఐఎస్ఏ మార్క్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఐఎస్ఏ మార్క్ లేకపోతే ఏంటి, నీకు ఆటోమేటిక్ నీకే నమ్మకం ఉండదు ఈ హెల్మెట్ మంచిదా కాదా అని. ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడ బ్రాండింగ్ హెల్మెట్ లేదన్నా, ఒకడు అమ్ముతున్నాడు 500 రూపీస్కి హెల్మెట్ విత్ ఐఎస్ఏ మార్క్, ఇంకొకటి 350కి అమ్ముతున్నాడు వితౌట్ ఐఎస్ఏ మార్క్ అండి. సో మన ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తాము? ISO mark. ISO mark. ఐఎస్ఏ మార్క్. ఎందుకంటే ఐఎస్ఏ మార్క్ అనగానే వీ ఆల్వేస్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్టిఫైడ్ వన్, అవునా? సర్టిఫైడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ట్రస్ట్ ఆన్ ఐఎస్ఏ, అంతే కదండి. సరే, ఇంకోటి అండి, మన అందరూ ఇప్పుడు వైజాగ్ అండ్ గుంటూరులో అండి. సరే, ఇప్పుడు వైజాగ్ అండ్ గుంటూరులో మనకు బాగా మన ఫేమస్ వచ్చేసి విశాఖ డైరీ ఆర్ మన పిలిగడ్డ హెరిటేజ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ దొడ్ల ఆర్ సమ్ XYZ ఉన్నాయండి. ఇది పాల్ ప్యాకెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అండి. సరే, ఇప్పుడు సడన్గా లైక్ యూ హ్యావ్ బిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పంజాబ్. సరే, మీ పంజాబ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు, నీకు అక్కడ ఎవడన్నాడో తెలియదు, ఏంటో తెలియదు. ఇప్పుడు నీకు పాల్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోవాలి, నువ్వేం చెక్ చేసుకుంటావు? సర్టిఫైడ్ కావాలి. ఏ సర్టిఫైడ్? ISI దానికి కూడా ఉంటుందా? ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ FSSI, అంతేనా? FCI ఫుడ్ సర్టిఫికేట్. FSSI ఒక అటిస్టేషన్ ఉందా లేదా ఆ బ్రాండింగ్కి? సో బోల్డ్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయినా. ద ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏ బ్రాండ్స్ పెడితే ఆ బ్రాండ్స్ మనం కొనలేము. మనం చూస్తుంది ఏంటంటే ఒక బన్ కొనుక్కుందామన్నా, పాలు కొనుక్కుందామన్నా ఈ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన అటెస్టేషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ గివింగ్ సర్టిఫికేషన్ వి ట్రస్ట్ ఆన్ దమ్, అంతే కదండి. సో ద రీజన్ ద కంపెనీ గోస్ అండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో మ్యాక్సిమం కంపెనీస్ వెళ్ళే సర్టిఫికేషన్ వచ్చి ISO 9001, విచ్ ఈస్ నథింగ్ అబౌట్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అన్న. సో ఇది క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆల్సో కాల్డ్ QMS రా. ఇది దేని మీద ఫోకస్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను కాదు కానీ, ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, రేపు నాకేమైనా అయితే మీకు క్లాస్ చెప్పేది ఎవరండి? దెర్ ఇస్ నో బ్యాకప్ ఫర్ మీ, అవునా? మనం ఎందుకు ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తాము, లైక్ ఇండివిజువల్ ట్రైనర్స్ ఎందుకు వెళ్ళాము? ఇండివిజువల్ ట్రైనర్స్ ఏంటంటే లైక్ దే విల్ నాట్ బి ఎనీ డిపెండెన్సీ. రేపు ఒకళ్ళు నేనే పెంగనామా పెట్టిస్తే మీకు చెప్పడానికి ఎవరు లేరు, అంతేనా? అదే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తే ఇఫ్ వన్ ట్రైనర్ ఒక ట్రైనర్ మానేసిన ఇట్స్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బ్రింగ్ అదర్ ట్రైనర్, అవునా కదండి? అంటే నేను మానేమని చెప్పట్లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు కంపెనీలో do you think the company will be relying on only one guy for doing these activities? HR activities, finance activities. So ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరి మీద రిలై అయినా వాడు ఇప్పుడు వాడు రేపు రాలేదు అనుకోండి, ద వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్, అవునా? సో దేర్ బి ఏ సిస్టమేటిక్ డాక్యుమెంటేషన్ అన్న. నేను క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే ద QMS మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ డాక్యుమెంటేషన్. నువ్వు చేసే తుమ్మినా దగ్గినా, నువ్వు ఈవెన్ ఒక ఇలా ఇప్పుడు మీరు చాలా మాల్లో కానీ ఎక్కడైనా చూస్తే ప్రతి ఒక్క ఈ వాష్రూమ్లో దే విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ ఒక షీట్ ఉంటుంది, వెన్ దే హ్యావ్ క్లీన్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దే హ్యావ్ డెడ్. చూసారు ఎప్పుడైనా? ఎస్ అన్న, చూసాం. సో దట్ మీన్స్ ఓకే, లాస్ట్ క్లీనింగ్ ఇప్పుడు అయ్యింది, ఆ క్లీనింగ్ ఎవరైనా వ్యాలిడేట్ చేశాడా లేదా అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాసెస్, అవునా కదా? అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ గో విత్ యాజ్ ఎ నార్మల్ థింగ్, ఓకే ఇవాళ క్లీన్ చేసావా? చేశాను.
చేశాను ప్రూఫ్ ఏంది ఉందా? ఒకవేళ 2 రోజుల తర్వాత రాలేదు, ఇవాళ వేరే యాక్టివిటీస్ చేయాలి, ఏ యాక్టివిటీ చేయాలి కొత్తడికి ఏం తెలుస్తుంది? దే డోంట్ నో, రైట్? ఇదే ప్రతిది డాక్యుమెంటేషన్ ఒక చెక్ టెంప్లెట్స్ మనం పెట్టుకుని, ఓకే టుడే వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ యాక్టివిటీస్, టుమారో యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ పర్టికులర్ XYZ అంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద యూజర్ దే విల్ బి సమ్ బ్యాకప్, రైట్? అంటే లేట్ అవుతే అవ్వచ్చు కానీ ద వర్క్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్. ఎస్. సేమ్ టైం ఈ క్వాలిటీ పేర్లను చూడండి సార్, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ అంటే నువ్వు చేసే ప్రతి ఒక్క వర్క్ని సమ్ హ్యాస్ టు డూ అష్యూరెన్స్ నాన్న, ఎవిడెన్స్ వ్యాలిడేట్ చేస్తూ ఉంటారు, టీమ్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసినప్పుడు మనం ఎందుకండి ఈ క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ వాడుతాం? నువ్వు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కదా, నువ్వు థ్రెట్, వనబిలిటీస్, బిజినెస్ ఇంపాక్ట్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ అని ఎందుకు క్యాప్చర్ చేయవలసిన అవసరం ఉందా? వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ఇండస్ట్రీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది చేసి అది సక్సెస్ అయ్యి బాగుంది కాబట్టి మనం చేస్తున్నాం, అంతేనా? లేదంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు కదండి. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి సిస్టమేటిక్ ఒక ప్రాసెస్ పెడుతుందిరా. ఇది క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అన్న. అనదర్ థింగ్ వీ హావ్ బీన్ యూజింగ్ ఇస్ లైక్ ISO 27001 వాట్ యూ గైస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ ISMS. ఈ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ థింగ్ అంటే పీపుల్ గో ఫర్ CMMI, మెచ్యూరిటీ మోడల్ ఇండెక్స్ అంటామండి. C పేరు నేను మర్చిపోయాను. రైట్, C అంటే ఎట్రా లోకేష్? క్యాపబిలిటీ అన్నయ్య. ఉన్నా కదా, ఓకే. క్యాపబిలిటీ, ఓకే నాన్న. ఈ CMMI మెయిన్లీ దేనికి ఫోకస్ అవుతుంది అంటే మన సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అన్న. ఈ QMS అనేది ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అన్న, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అరే TCP ప్యాకెట్లు ఇంకా ఇప్పుడు వస్తున్నాయి మ్యూట్ చేయను. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అవ్వండి, సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ అవ్వండి, ఆర్ హాస్పిటల్స్ అవ్వండి, ఎనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశాఖ డైరీ చూస్తే వాళ్ళ కంపెనీ ముందు ఉంటుంది, లేకపోతే BHP ముందు చూస్తే ఈ ముందు ఉంటుంది వీఆర్ ISO 9001 కంపెనీ అని. చూసారా వైజాగ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా? స్టీల్ ప్లాంట్కి ఉంటుంది. సో ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ నేచర్ ఆఫ్ మోడల్, నేచర్ ఆఫ్ వర్క్, దే కెన్ గో ఫర్ 9001 అన్న. బట్ ఈ CMMI అలా కాదురా. ఓన్లీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ, ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ can only go for CMMI. ఈ CMMIలో again we have 3 things నాన్న. ఒకటి డెవలప్మెంట్స్ కోసం, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది అక్విజిషన్. రెండే ఉంటాయి అనుకుంటా. ఓకే, సేమ్ అక్విజిషన్స్ అండి. ఇది ప్రతి కంపెనీ 90% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ వాట్ ఆర్ ద కంపెనీస్ అనేది దే గో ఫర్ CMMI ఆర్ 9001. మీ అందరికి ఐడియా ఉందా లేదా తెలియదు కానండి. like whenever we are looking for a job, okay, as a fresher, we used to look at, okay, whether the company is CMMI level 5 or level 2 or level 3 చెక్ చేసేవాళ్ళం. ఎందుకంటే CMMI అంటే ఆ కంపెనీ ఒక మెచ్యూరిటీ చూపిస్తుంది. దే హ్యావ్ రేటింగ్స్ ఫ్రమ్ 0 to 5. 0 is nil, బట్ సర్టిఫికేషన్స్కి వెళ్ళాలంటే దే గో ఫ్రమ్ 3 అండి, అండ్ లెటర్ 4 and 5. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ISO 27001, డిపెండింగ్ అపాన్ ఇండస్ట్రీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రకారం మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసాం. PCI అయితే ఒకలాగా, లేకపోతే HIPAA అయితే ఒకలాగా వెళ్తుందని చెప్పేసి. దిస్ ఆల్ విల్ కమ్స్ అండర్ ది ప్రాసెస్ థింగ్ అన్న, ఓకేనా? సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏం చెప్తుందంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ ద డాక్యుమెంటేషన్, స్టాండర్డ్, టాప్ మేనేజ్మెంట్, రిస్క్, ఆడిట్స్ ఎలా చేయాలి, MRMs ఎలా ఉండాలి, వీటి గురించి మొత్తం వీళ్ళు వర్కింగ్ ఆన్ ప్రాసెస్ నాన్న. And then the another thing in the terms of PPT, okay, which is nothing about the technology part. So ఈ టెక్నాలజీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు like here we have been discussed upon the multiple controls to be implemented. అంటే బ్యాకప్ రోజు అవ్వాలి, ఎన్క్రిప్షన్ అవ్వాలి, నువ్వు ఒక ల్యాప్టాప్కి లాగిన్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ we need to have a username and password. అవ్వాలి. దానికి మన ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఫెడరల్ లాగిన్, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యూస్ చేస్తా అంటున్నా,
దాని తర్వాత ఇది కాకుండా కంపల్సరీ రివ్యూ ఆఫ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అవ్వాలంటున్నా, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ది యాంటీవైరస్ ఉండాలి అంటున్నా, రైట్? అండ్ ఈటీసీ ఇంకా ఉంది, విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ టెక్నాలజీ. ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఏంటి అంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటున్న డేటానైనా ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాసెస్ని స్ట్రీమ్ లైన్ ఆటోమేషన్ చేయడానికి విల్ యూ బీ యూజింగ్ టెక్నాలజీస్. బట్ ఈ టెక్నాలజీని ఈ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసేది ఎవడు? People. Users. Right. We call people, or you're saying is users అన్నీ. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత సెక్యూరిటీ పెట్టు, ఎంత మంచి ప్రాసెస్ పెట్టు, ఒక్క కల్ప్రిట్ని హైర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకి? ఇఫ్ యూ హైరింగ్ ఎ సింగిల్ కల్ప్రిట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ మే లీడ్ టు ద క్లోజర్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. అవునా కదా? ఒక్కడు నీ కంపెనీ డేటా అంతా బయట పెడితే ఏమవుతుంది? రాత్రి నీ కంపెనీ సంకనానికి పోయే అవకాశం ఉందా లేదా? నువ్వు ఎంత ఏం లేదురా, ఇప్పుడు నీ కంపెనీ నేను సంకనాకాల నుంచి అనుకుంటున్నాను, ఒక్కసారి నీ కంపెనీ మెయిల్ ఐడి నుంచి నేను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఒక మెయిల్ పెట్టాను అనుకో, ఒక బూతులు తిట్టి, ఆ మెయిల్లో అంత ప్రతి ఒక్క న్యూస్లో నా కంపెనీ పేరు చూపిస్తాడా, ఆడి పేరు చూపిస్తారా ఎక్కువ? పలానా కంపెనీ నుంచి వచ్చింది. ఇప్పుడు కొన్ని ఒక్కోసారి న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటారు, ఈ కంపెనీలో ఎలాగైంది, ఆ కంపెనీలో ఎలాగైంది అంటారు తప్ప ఆడి పేర్లు ఎక్కువ కనబడవు. ఆ కంపెనీలో అయిందనే వస్తుంది తప్ప పేరు కనబడదు. అవునా? అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏం చేశాను, ఇప్పుడు నేను మీ కంపెనీలో ఎంప్లాయీని, నేను మొత్తం డేటా అంతా తీసి మెల్లిగా రోజు ఆఫీస్కి వస్తున్నాను, ప్రతిదీ బట్టి ఇంటికి వెళ్ళి రాసి ఆ డేటా అంతా ఫ్రీగా అమ్మిస్తాను అనుకుంటారు. ఎవడ పడతారు, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. ఎవడైతే ఆ డేటా ఓనరు నా మీద కేసు వేస్తాడా, కంపెనీ మీద కేసు వేస్తాడా? కంపెనీ మీదే వేస్తాడు, అంతే కదా? సో ఇక లాస్ట్ బొక్కపడేది ఎవడు? కంపెనీ. అవునా? సరే, ఇప్పుడు నాకు బ్యాంక్ ఉందన్న, ఇలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని నేను బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నా, నాకు ప్యాకెట్ పిచ్ ఉంది, ఓకేనా? నాకు ప్యాకెట్ పిచ్ ఉంది, నాలంటూ బ్యాంక్లో హైర్ చేసుకుంటే ఏమవుద్దురా? సో ఎక్కడ లూప్ హోల్ దొరుకుతుందో, లైక్ ఎక్కడ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఫెచ్ ద మనీ అవుట్ సైడ్ అని ఒక వీటి మీద ఉంటాను. అవునా కదా? లేదంటే ఎవడ లంచం ఇస్తాడా, లేకపోతే ఎక్కడ డబ్బులు నొక్కేద్దానా, ఇంకా ఇదే మన ఆలోచనలో ఉంటాం లేదా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నా అక్కడ ఏంటంటే ఒక రెండు ఎఫ్ఐఆర్లు బయటకు వచ్చేయి. వచ్చేస్తాను, ఒక్క నిమిషం ఆగమ్మా. ఎవరు? ప్రియాంకనా? సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. సింపుల్ లాజిక్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు నా మీద ఆల్రెడీ ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కేసు ఉంది, అందులో ఒక పెట్టి కేసు ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి ఏంటంటే రౌడీ షీట్ కేసు ఉంది. నాలో కంపెనీలో హైర్ చేసుకుంటే ఏమవుద్దురా? ఇప్పుడు ఎవరితో గొడవ పెట్టుకుంటానో తెలియదు, ఇప్పుడు దేని గోపుతానో తెలియదు, అంతేనా? ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ సంథింగ్ రాంగ్. ఈ అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా? ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు గంజాయి అలవాటు ఉంది అండ్ డ్రగ్స్ అలవాటు ఉంది. నా అలవాటు హైర్ చేసుకుంటే కంపెనీలో ఏమవుద్ది? మిగతా వాళ్ళు అలవాటు చేయొచ్చు, లేదా ఒక దీంట్లో లైక్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఐఎమ్ బిహేవింగ్ ఇట్. అవునా? సో ఇవన్నీ మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్లో చేస్తాం, బట్ ఎంప్లాయీస్కి ఎలా అది దాన్ని మనం వెరిఫికేషన్ చేస్తాం. సో దీనికి ఈజీ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ 3 థింగ్స్ నాన్న. ఓకే, విచ్ ఇస్ స్టాండర్డ్ డొమైన్ నేమ్ మర్చిపోయాను, బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ, అంటే నంబర్ మర్చిపోయాను. వీ హ్యావ్ ది హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీరా. ఈ హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీలో మనం 3 ఉంటాయిరా. ఒకటి బిఫోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, 2 డ్యూరింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. డొమైన్ నెంబర్ 7 అన్న. 7? ఓకే, థ్యాంక్స్. Okay, during employment and after employment. So
ఈ ఇలా మూడు తీసుకుందాం నాన్న. ఏం చేయాలి? ఈ హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీలో ఐ హ్యావ్ 3 things. వన్ ఇస్ బిఫోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, డ్యూరింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆఫ్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే, ఇప్పుడు నువ్వు జాయిన్ అయ్యాక నువ్వు ఒక వారమే పనిచేస్తావు, బట్ వారంలోనే ఏదైనా ఎదవేసాలు చేసే అవకాశం ఉందా లేదా? ఆర్ ఇప్పుడు ఎవడైనా హైర్ చేసుకునే ముందు వాడిని కంపల్సరీ బీజీవీ చేసి, అంటే వాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్, వాడు ఫుల్గా వాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేసి, ఇఫ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ గుడ్, ఇఫ్ యూ కెన్ హైర్ దమ్. ఎలా ఉంటుంది అక్కడ? మీ అందరూ చాలామంది ఎస్బీసీలో పనిచేసేవాళ్ళు, మీ అందరికీ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అవ్వకుండా మీ కంపెనీ లోపల రాణిస్తాడా? నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎవరినైనా ఒక రిసోర్స్ని హైర్ చేసుకునే ముందు మనం మంచిగా బీజీవీ చేసుకుంటే, బీజీవీ అంటే ఏంటి? వాడొక ఎడ్యుకేషన్స్, వాడొక ఎక్స్పీరియన్స్, వాడొక రెసిడెన్షియల్, అండ్ దెన్ క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే క్రిమినల్ రికార్డ్స్ ఫర్ లాస్ట్ 8 years. ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకొని ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, ఇలా హైర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ మనం చెక్ చేసుకొని ఇలా మంచిగా హైర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుందని అప్పుడు మనకి? సో కంపెనీలో వచ్చి కూడా అట్లీస్ట్ ఐ కెనాట్ ఎష్యూర్ దట్ ఇట్ ఇస్ 100% గ్యారంటీ క్యాండిడేట్, బట్ కొంతలో కొంత మంచిది. అవునా? Yes, sir. Okay, at the same time, Nana, the BGV nowadays, every company, okay, the background verification was been outsourced to third party ra. Okay na, అంటే బయటకి చాలా మంది బయట కంపెనీస్కి ఇది అవుట్సోర్స్ చేసేస్తున్నారు. ద రీజన్ వై, బికాస్ మనం ఇవన్నీ చేయలేం. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్స్ ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఫేక్ సర్టిఫికేట్ తయారు చేయడం ఎంతసేపు అండి? హౌ డు యూ నో వెదర్ ఇస్ జెన్యూన్ ఆర్ ఫేక్ అని మనం కనుక్కోవడం కష్టం. అవునా? వాట్ అబౌట్ ది ఎక్స్పీరియన్స్? వాట్ అబౌట్ ది క్రిమినల్స్? ఈ రెండు వాడు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లు తీసుకొచ్చి వాడు ఆధార్ కార్డ్ తీసుకొస్తే రెసిడెంట్ అవుతుంది, బట్ క్రిమినల్ ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తాం మనం? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్, రైట్? ఓకే, ఇన్ కేస్, ఓకే మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఇన్ కేస్ మీరు కానీ ఒక స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయితే, ఓకేనా, వెల్ అండ్ గుడ్ సార్. ఒకవేళ ఎవరికైనా స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఆపర్చునిటీస్ వస్తే నేను కళ్ళు వేసుకొని జాయిన్ అయిపోమంటాను. ఓకేనా? సో ఎవరైనా స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అయితే నేనేం చెప్తానంటే దిస్ ఆల్ ఫర్ 4 అండి. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్స్కి ఓన్లీ రిప్యూటెడ్ కంపెనీస్, ఓకే, రిప్యూటెడ్ యూనివర్సిటీసే తీసుకొని ఓన్లీ రిప్యూటెడ్ యూనివర్సిటీస్ విచ్ ఈస్ అండర్ ది యూజీఎఫ్ఐ, ఏంటది దేని నుంచి ఉంటుంది? ఓకే, యూజీసీ. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఓన్లీ రిప్యూటెడ్ యూనివర్సిటీస్ విచ్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై యూజీసీ, ఓన్లీ యూనివర్సిటీసే తీసుకొని అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి ఒక్క కంపెనీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజీసీ ఉందండి, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ 2 monthsకి 3 monthsకి ఫేక్ కంపెనీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ప్రతిదీ మనకి లిస్ట్ ఇస్తారండి. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే ద క్రిస్ట్ న్యూ టెస్టమల్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడ ఉంది? ఇది గుంటూరులో ఉందంటే ఇది ఫేక్ యూనివర్సిటీ. అండ్ ఇంకో యూనివర్సిటీ ఉందంటే మన వైజాగ్లోనే బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఎక్కడ విన్నారు ఈ పేరు? ఓకేనా? ఒకవేళ ఎవరైనా మీ వాళ్ళు ఎవరైనా సర్టిఫికేషన్స్ చేస్తున్నారు, తీసుకుంటున్నారు అంటే దిస్ బోత్ ది యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ఫేక్. ఇక్కడ చూస్తున్నాం స్టేట్ వైడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫేక్ యూనివర్సిటీస్. అదే ఢిల్లీలో తీసుకుంటే యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఫేక్. ఈ యూనివర్సిటీస్ నుంచి వచ్చే ప్రతి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏం చేస్తాడంటే దీ ఆల్సో గివ్ అనదర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ రిజిస్టర్డ్ యూనివర్సిటీస్ అని చెప్పి, ఆర్ రిజిస్టర్డ్ కాలేజెస్ అని చెప్పి. అట్లా మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటే ఎడ్యుకేషన్స్ అని మనం కరెక్ట్ అవుతున్నట్టు లేదు, అట్లీస్ట్ 100% అంటలేదు, 20 to 30% రైట్ అవుతున్నట్టే కదా. ఇప్పుడు ఏముందిరా, ఫోటోషాప్లో నేర్చుకొని జస్ట్ కలర్ తీసుకుంటే ఎంతసేపు మనకి? ఈజీనా?
నాకు ఏయూ నుంచి ఏయూ, జేఎన్టీయూ కంటే జేఎన్టీయూ, ఏ యూనివర్సిటీస్ కంటే ఆ యూనివర్సిటీ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చు. అవునా? అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి, వాడు ఒక ప్రీవియస్ కంపెనీ హెచ్ఆర్కి మెయిల్ పెట్టి వాళ్ళ అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకుంటే ఆడొక ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం వ్యాలిడేట్ చేసినట్టేనండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఏం చేస్తున్నారంటే కంపల్సరీ పిఎఫ్ ఉన్న కంపెనీస్ని వాళ్ళు జాయిన్ తీసుకుంటున్నారండి. పిఎఫ్ కానీ లేకుంటే ఎవరైనా పెడుతుంటే ఎవడు ఒప్పుకోవట్లేదు ఇప్పుడు. బట్ యూసర్ స్కేర్సిటీ ఉంటే తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, పిఎఫ్ మ్యాండేటరీ చేసాం అనుకోండి, నీ స్మాల్ కంపెనీ అయినా, సో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడే కదా కంపెనీలోకి వస్తాడు. సరే, ఇప్పుడు క్రిమినల్కి మ్యాండేటరీగా వాడికి పాస్పోర్ట్ ఉండాలని చెప్పని అనుకోరాగా. పాస్పోర్ట్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ అవుతుంది కదండి. పోలీస్ కంపల్సరీ పాస్పోర్ట్ ఉన్నవాడికి కంపల్సరీ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అవుతుందా? సో ఈ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అవుతుందంటే అట్లీస్ట్ అంటే రీసెంట్గా దొంగ అసలు చేసినట్టు మనకు అనుకోలేం, కానీ నార్మల్గా మనం అట్లీస్ట్ పాస్పోర్ట్ ఉండడం వల్ల 30 to 40% మీకు ఇన్సూరెన్స్ వస్తున్నట్టే కదా నాన్న. బీజీ వర్డ్కి ఇస్తే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ 70 to 80% ఇన్సూరెన్స్ నాన్న. బట్ అట్లీస్ట్ నీకు అంత స్తోమత లేదన్నప్పుడు వీ కెన్ ఆల్ డూ దిస్ థింగ్, రైట్? ఓకే, ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా, ఇదన్నీ ఏ కంట్రోల్ టైప్లోకి వస్తుంది? ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్, ఇవన్నీ మనం కంట్రోల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీజీవీలో. సో విచ్ కంట్రోల్ టైప్స్ ఇట్ కవర్స్? సార్ ఎన్ని కంట్రోల్ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఎన్నమ్మా? ఓకే, ఎన్ని నువ్వు చెప్పింది అయితే, బట్ ఎన్ని కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి మనకి? 7 ఉన్నాయి. 7 ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ అవుట్ ఆఫ్ 7 ఒక్కొక్క నేమ్లు చెప్పగలరా? ప్రివెంటివ్, డిటెక్టివ్, నెక్స్ట్ చెప్పండి. కరెక్టివ్, డిటరెంట్, compensating, Recovery. recovery, directive. ప్రివెంటివ్, డిటరెంట్, కాంపన్సేటివ్, డిటరెంట్. కరెక్టివ్ మిస్ అయిపోయి కంపన్సేటింగ్ 2 సార్లు. Directive, ఓకే, డైరెక్టివ్, directive, డిటరెంట్, కాంపన్సేటివ్, కరెక్టివ్, డిటరెంట్ అండ్ రికవరీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఈ హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసి ఏ టైప్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రోల్ టైప్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు? ప్రివెంటివ్. ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ద సేమ్? ప్రివెంటివ్, డిటెక్టివ్ కూడా అవుతుంది. ఇంకా చెప్పండి సార్, అనేది సింపుల్ explanation why the BGV, how which type of control it belongs to, whether it comes to ఇది డిటరెంట్ కింద రాకో, ప్రివెంటివ్ అంటున్నారు, ఓకే, డిటెక్టివ్ అంటున్నారు, ఓకే, కెన్ ఇట్ బి ఆల్సో డిటరెంట్ కంట్రోల్ అండి? మా కంపెనీ బీజీవీ చేస్తుందా అని చెప్పేసి డ్రాప్ అయిపోయి ఉన్నారా? ఆ కంపెనీ బీజీవీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుందంటే ఎందుకు ఆ కంపెనీ తలనొప్పి ఫేక్ డ్రాప్ అయిపోయి ఉన్నారా లేదా? సో యూ థింక్ ద బీజీవీ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ ఆన్ డిటరెంట్ కంట్రోల్? Yes, sir. Yes. Okay. Do you think whether this control BGV will comes under the compensative controls? No, Anna. సరే, ఎందుకు కాదు? అసలు కాంపెన్సేటింగ్ అంటే ఏంటి? కాంపెన్సేటివ్ అంటే కంట్రోల్ మీద కంట్రోల్, బ్యాకప్ కంట్రోల్. Well, sir, so it is not a compensative. So do you think it is a corrective control? So time in the wasted. So as I said, as you guys said, this comes under the preventive, detective and deterrent controls. Sarana?
ఓకే, ఇది ఇక్కడికి అయిందన్న. సూపర్. ఓకే, ఫస్ట్ బీజీబీ చేస్తాను. మంచోనే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. నా ఇప్పుడు మంచోట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకేంటంటే లోపలికి వెళ్ళాక నాకు తెలుసో తెలియకో లేదా నాకు ఎవడో బ్లాక్మెయిల్ చేసో ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ రాంగ్. సార్ నువ్వు మళ్ళీ చెప్తాను చూడన్నా, లోపలికి వెళ్ళాక నాకు తెలుసో తెలియకో ఆర్ ఎవడో బ్లాక్మెయిల్ చేశాడు లేదంటే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏదో అడిగిందని చెప్పేసో ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ రాంగ్. అవునా? సో ఇప్పుడు సంథింగ్ రాంగ్ అన్నప్పుడు ద కంపెనీ షుడ్ హ్యాస్ టు టేక్ సమ్ లీగల్ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ సైనింగ్ ఎనీ బాండ్ ఆర్ అగ్రిమెంట్, డూ యూ థింక్ ద కంపెనీ విల్ టేక్ ఎనీ లీగల్ యాక్షన్ ఆన్ మీ? సరే, ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నా, నేను ఆ కంపెనీలో డేటా అంతా దొంగతనం చేసి బయటకు వెళ్ళిపోయాను అనుకోరా, అదేంటి పెద్ద మోసం అది. అవునా? లేదు అంటే కంపెనీలో నేను ఒకటి మోసం చేసి లేకపోతే కొంతమంది డబ్బులు ఎగ్గొట్టేసి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, నా ద కంపెనీ షుడ్ హ్యాస్ టు టేక్ సమ్ లీగల్ యాక్షన్ కదా. సో ఆ కంపెనీ నా మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఏంటి, నౌ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యాస్ టు సైన్ అవర్ నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్. ఏంట్రా? ఓకే సార్, ఈ నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్లో మల్టిపుల్ క్లాజెస్ ఉంటాయరా, బట్ వీ మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. ఏంటన్నా వాడు డేటాని ఎంత కాన్ఫిడెన్షియల్గా మెయింటైన్ చేస్తాడు అండ్ హౌ సెక్యూర్గా మెయింటైన్ చేస్తారు, అండ్ దెన్ విల్ వర్క్ ఆన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్, పనిష్మెంట్స్, ఆర్ ఐ కెన్ సే వాట్ టైప్ ఆఫ్ లీగల్ యాక్షన్ వీ కెన్ టేక్ if the user violates the rules. Got it, Anne? సో ఒకటేంటి, కంపెనీలో వాడు చేరక ముందు నానా ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అని ఎలా హైర్ చేసుకున్నావు, ఇంటర్వ్యూస్ స్థిరంగా అవుతున్నాయి లేదా, దిస్ ఆల్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ. నాన్న మంచి రిసోర్స్ వస్తున్నాడా లేదా అని మనకు సంబంధం లేదు. మన వర్క్ ఏంటి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద డేటా. అంతేనా? మంచోడు వస్తే మంచిగా ఉంటుంది, చెడ్డోడు వస్తే చెడ్డగా అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఇబ్బందులు పడకుండా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అంటే వీఆర్ రిక్రూటింగ్ ద నైస్ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ద గుడ్ అకాడమిక్ స్కిల్స్, నాట్ ఆన్ ద అకాడమిక్, గుడ్ బీజీబీ వెరిఫికేషన్స్. ఆడికి 90% ఐఐటి చదివాడా, ఆ పోస్ట్ని కాడ ఫిల్ అవుతాడా, అవన్నీ మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. నాకంటే మంచోడు లోపలికి వచ్చాడా నా డేటా సెక్యూర్గా ఉంటుంది, వాళ్ళు లోపలికి వచ్చాడా ఎన్డీఏ సైన్ చేయాలి. ఆడు ఎన్డీఏ సైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఒకవేళ అది ఏమైనా యథవేశాలు చేద్దాం అని చేసినా ఐ కెన్ టేక్ సమ్ లీగల్ యాక్షన్. అవునా? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎన్డీఏ ఈ ఏ కంట్రోల్ టైప్లోకి వస్తుంది సార్? టేక్ 2 minutes ఆఫ్ టైమ్ అండ్ లెట్ మీ నో విచ్ కంట్రోల్ టైప్ దట్ ఎన్డీఏ విల్ కమ్స్. అందాక నేను స్టాండర్డ్ ఓపెన్ చేస్తాను. పర్లేదు కొద్ది టైం తీసుకోండి సార్. చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు ఏంటి, ద ఎన్డీఏ will comes into the which control types? ఓకే, టైం కావాలా, టైం తీసుకోండి. నేను మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయినా ఏంటి? హలో, లేదన్న వినిపిస్తుంది. ఓకే చెప్పండి నన్ను. ద ఎన్డీఏ విల్ కమ్స్ ఇన్ టు ది విచ్ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోల్ టైప్స్? కొందాక ఆలోచించండి, నాకు చిన్న ఫోన్ చేసుకుని వస్తాను. ఎక్కువ లేవండి, ఇప్పుడు అయ్యిందంటే డ్యూరింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆఫ్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ 5 minutes సరే ఫటన్ అయిపోయింది అంతే.
Sir, చెప్పండి సార్. Sir, do you think the NDA will comes under the preventive control? Yes, bro. How? Yeah, it's applicable, but simple explanation అండి. Sir, the reason why I'm asking for the explanation, right? రేపు ఎవరికైనా మనం జస్టిఫికేషన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు విల్ గివ్ విత్ ద సేమ్, రైట్? అవునా కదా? సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ జస్టిఫికేషన్ టు మీ రైట్ నౌ, వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ అండి. సో ఇది ప్రివెంటివ్ యాక్షన్. హౌ అండ్ వై? అంటే ఏమి అన్ఆథరైజ్డ్ గా ఏమి డిస్క్లోజ్ చేయకుండా ప్రివెంట్ చేస్తున్నారు. We are preventing the upcoming risk. సో ప్రివెంట్ అనేది ఇదే స్టాప్ చేస్తుందా ఎన్డీఏ? నో, రైట్? No. సో డూ యూ థింక్ ద ఎన్డీఏ విల్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రివెంటివ్? హరీష్, రూపేష్, జయరామ్ చెప్పమ్మా. బాలాజీ. ప్రివెంటివ్ స్టాప్ చేయకుండా కానీ రిస్క్ తగ్గిస్తుంది. ఓకే, బట్ ఆ రిస్క్ తగ్గించేది ఏంటి నన్ను అక్కడ? రిస్క్ తగ్గిస్తున్నప్పుడు అది కాంపెన్సేటివ్ కంట్రోల్ అవుతుందా లేదా డిటరెంట్ కంట్రోల్ అవుతుంది? అప్పుడు డిటరెంట్ అవుతుంది. సో ఎన్డీఏ విల్ ఆల్వేస్ బి డిటరెంట్. ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ అదర్స్? సరే, నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ డిస్కసింగ్ ది ఎంటైర్ ఈ డొమైన్ డిస్కస్ చేశాక నౌ విల్ క్రియేట్ వన్ పాలసీ బేస్డ్ అపాన్ వాట్ వి హావ్ రిటన్ నౌ. So the NDA will not be not preventing something to be happen, avuna? But NDA enti it's not prevent anything, it not detect anything, but వాడికి భయం ఉంటుంది. వాడు ఏమన్నా నా మీద నాకు లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటాడు అన్న భయం ఉండేదే కదా ఈ యొక్క NDA, రైట్? అవునా కదా? Yes. And it's not a direct to recovery program. So NDA is always the deterrent controls. But mani cheptunnan sir, we have multiple NDAs. Okay, I'm opening some NDAs on the online thing only. Okay. Okay, it's simple NDA bit study. Now I made a 4 affiliate Silver Valley employee. Okay, technical information, assess the marketing. Okay, employee understand, agree that he understand the entire simple. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాను అంటే సార్, యాజ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పర్సన్స్ కింద నేను ఏం చెప్పాను ఇక్కడ, వి మెయిన్లీ ఇదే ఒక 20 పేజీలు 30 పేజీలు ఉంటుంది సార్. సో నేను ఎక్కువ ఏం చేస్తాను అంటే నోటీస్ గురించి, ఇందులో ఎక్కడైనా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ స్టేట్మెంట్ ఉందండి, ఆర్ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ బ్రీచింగ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉందా? మనం చెక్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఎక్కువ చెక్ చేసుకుంటా. ఎవడైనా ఏదైనా డిస్క్లోజర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయట పంపిస్తే నువ్వు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, ఓకే, వీ కెన్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్. నువ్వు కంపెనీలో పనిచేస్తున్నప్పుడైనా, కంపెనీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయినా, ఐ కెన్ టేక్ ఎనీ లీగల్ యాక్షన్ అన్న ఈ పదమే మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే ఓకేనా? ఈ కాన్ఫిడెన్షియల్ స్టేట్మెంట్, ప్రొపరేటరీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవి మనకు కావాల్సిన మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పదాలండి. నువ్వు కంపెనీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక 5 సంవత్సరాల వరకు కూడా నేను నీ మీద ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ కోర్ట్ వచ్చేసి మనం పనికిరాదండి, లైక్ జ్యుడిషియల్ లేటర్ విల్ డిస్కస్ దట్ వన్. సరే, ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ ఆన్ ది సేమ్ రా. ఈ NDA అగ్రిమెంట్, ఓకేనా, వాడు ఒక వైట్ పేపర్ మీద సంతకం చేస్తే డ్యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్? ఇప్పుడు ఇందులో కూడా మనం సరే ఇంకోటి అంటారా, ఇలా వెళ్తాను. ఇప్పుడు నేను నీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాను, ఒక వైట్ పేపర్ మీద సంతకం చేసిస్తే అది డ్యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్? వైట్ పేపర్ అంటే వైట్ పేపర్ మీద నేను మొత్తం రాసేసి నువ్వు నేను సంతకాలు పెట్టి సాక్షి సంతకాలు ఇద్దరు పెట్టామంటే అది చెల్లుబాటు అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? ఇట్ నాట్ వ్యాలిడ్ కదండి. డెఫినెట్గా బాండ్ పేపర్ మీద రాసి ఆ లాయర్తో టైప్ చేసుకొని లాయర్ ఒక అటెస్టేషన్ ఉంటేనే అది వ్యాలిడ్, అవునా కదా? హలో, సో ఇప్పుడు కంపెనీలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మనం బాండ్ పేపర్ మీద సంతకాలు తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు బాగుంది. ఇప్పుడు కోవిడ్ ముందు ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ టైంలోనండి, సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. డ్యూ థింక్ ద ఈ బాండ్ పేపర్ చెల్లుబాటు అవుతుందా?
మన ఆడికి రోజు ఆడి ఇంటికి మనం పంపించి వాడు సంతకం చేసి ఇమ్మంటే అవుతుంది. డూ యూ థింక్ ఇట్ వర్క్స్? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు రిస్క్ గురించి మాట్లాడుతాం నాన్న. సో మన జాబ్ అంతా ఇలాగా ఉండాలి. అది నిజంగా ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ఉంది, ఒక వైట్ పేపర్ మీద సంతకం చేస్తారు, అసలు దబ్బే దబ్బరు, అవునా? ఆడు ఒకళ్ళని వాడు పంపించావు, ఆడేమో సంతకం చేసి నీకు ఇదిగో సంతకం చేసి ఇచ్చాను అంటే అదేమైనా వర్క్ అవుతుందా? నో, రైట్? సో దీనికి ఏంటి అంటున్నాను, ఇక 2 things. ఐదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్, వీ నీడ్ టు గెట్ ఇట్ ఆన్ ద బాండ్ పేపర్, and the bond papers it has to be signed by the user. One. Second thing, ఇప్పుడు digital, everything is digital, అవునా? Digital, what we do, right? Okay, we take the signature by using the digital signature. Have you heard anything about the digital signature? Yes, sir. Such as DocuSign, or I can say about the Zoho Signs, or Adobe kuda we have the same thing. And if you are using this as a DocuSign, okay, అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే నీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు నువ్వు సైన్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ యూ హ్యాస్ టు గివ్ సమ్ పర్మిషన్స్. అంటే ఏంటి, నీ లొకేషన్స్, నీ యొక్క ఐపీ అడ్రస్, నీ పేరు, ఇవన్నీ అది ఇస్తేనే ఇది సిగ్నేచర్స్కి ఒప్పుకుంటుందిరా. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకు వర్క్ ఈజీ అవుతున్నట్టే కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ది సమ్ ద ఫిజికల్ కాపీ అండ్ ద బాండ్ పేపర్, ఆ బాండ్ పేపర్ మళ్ళీ ఎవడు ఎలకలు కొరికి కంటానా, ఫంగస్ పెట్టి కంట మనం చేస్తాను కంటానా, ఇలా మన డిజిటల్ సిగ్నేచర్ పెట్టుకొని మన డిపాజిట్లో సేఫ్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చా? సో దిస్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిఫోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఒక ఎంప్లాయీ ఎవడైనా కంపెనీ జాయిన్ అవ్వకముందు మంచోడు వస్తున్నాడా లేదా ఒకటి, అండ్ మంచోడు వచ్చిన తర్వాత ఆడు ఏమైనా ఎదవేసాలు చేయొచ్చు, చేస్తే వాట్ యాక్షన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ టేక్ అని చెప్పేసి అండ్ డిఎస్ అని తీసుకుంటున్నాను. సరేనా? ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ ది డ్యూరింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇప్పుడు కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. అంటే వాడికి కంపెనీ ఒక కట్టుబాట్లు తెలియాలి. ఇప్పుడు పీపుల్ మే కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అండ్ పీపుల్ మే అవేర్ అండ్ మే నాట్ అవేర్. ఇలా తీసుకుందాం. సో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వచ్చేచ్చు. ఇప్పుడు వాడికి అసలు కంపెనీలో వాడు ఏం చేయాలి అని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మొత్తం వాడికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుకోరా, ద డూస్ అండ్ డోంట్స్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుకో, ఏమవుద్ది అప్పుడు? వాట్ దే హ్యాస్ టు బిహేవ్. ఒక ఇష్యూ వస్తే ఎవరికి రీచ్ అవ్వాలి, ఒక ఎస్కలేషన్స్ వస్తే నువ్వు ఎలా ఫోకస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రతి కంపెనీలో ఒకటే టూల్స్ ఉండవు నాన్న, ఒక్కో కంపెనీలో ఒక్కో ప్రాసెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో అంతా ఒకలా ఉండదు మనకు. అప్పుడు ఏంటి నాన్న, వీ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అంటే ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ వస్తే దేనికి రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి, సెక్యూరిటీ వైలేషన్స్ వస్తే ఎలా రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి, ఈ అన్నీ మనం కాంపెన్సేట్ చేయడానికి వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ది ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్. ఎట్రా ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ సార్. ఈ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్స్ కూడా దే ఆర్ 2 type ఆఫ్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ అన్న, 2 and 3 అంటాను నేను. ఒకటి ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ జాయినింగ్. ఇప్పుడు ఎవడో నేను నా కంపెనీలో 8 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నా, నేను ఇప్పుడో జాయిన్ అయినప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసాను, ఇంకా తర్వాత అవసరం లేదు అంటే సరిపోద్దా? కొత్త అప్డేట్లు వస్తాయి, కొత్త చేంజెస్ వస్తాయి, కొత్త మార్పులు వస్తాయి, అవునా? సో ఎవరైనా యూజర్ కంపెనీలో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు వీ గివ్ ది ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ అన్న. వీ కాల్ దట్ వన్ ఆన్ బోర్డింగ్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్. రెండోది వీ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ది రీఫ్రెష్మెంట్ ట్రైనింగ్. సో స్టాండర్డ్ ఏం చెప్పట్లేదండి, బట్ ఇండస్ట్రీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ఇయర్లీ అంటే ఫర్ రీఫ్రెష్మెంట్ ట్రైనింగ్ అట్లీస్ట్ ఇయర్లీ ట్రై టు రీఫ్రెష్ ది ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ అన్న. సో ఇయర్లీ రీఫ్రెష్మెంట్ ట్రైనింగ్ అవ్వాలని చెప్పేది స్టాండర్డ్ అవుట్ సైడ్ బేస్ మాకు. మూడోది ఈ ట్రైనింగ్స్ అన్నీ అవుతున్నాయి, అప్పుడప్పుడు మెయిల్స్ కానీ లేదంటే ఎక్కడైనా పోస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ పెడితే ఏమవుద్దురా, ఇంకా జనాలు చూసి ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా లేకపోతే నీ స్క్రీన్ వాల్ పేపర్స్ కింద కానీ ఆర్ స్క్రీన్ షేవర్స్ కింద
అండ్ అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఫన్నీ సెక్యూరిటీ ఈవెంట్స్ పెట్టామనుకున్నాను. పీపుల్ని ఈ విధంగా కూడా మనం ట్రైన్ చేయొచ్చా రీసెంట్గా జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ ప్రకారం? సో ఇక్కడ ఏంటన్నా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా ఉండాలి. వాళ్ళు ఏం ఎదవేస లేకుండా ఎదవేసలు ఏంటంటే దే కెనాట్ డూ ఎనీ మిస్టీనియస్ యాక్టివిటీస్. లేదంటే వాడు ఇప్పుడు మీరు నెట్లో చదువుతున్నారో లేదో, హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ది హనీ ట్రాప్? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ న్యూస్ చూసినా ఒక ఇండియన్ ఆర్మీ వచ్చేసి హనీ ట్రాప్ ఫిక్స్ అయ్యింది, ఆర్ కొంతమంది వచ్చి ఐఎస్ఐ ఏజెంట్స్కి వచ్చేసి దగ్గర హనీ ట్రాప్ అవుతున్నారని. ఈవెన్ ఎవరండి పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ వీళ్ళ యొక్క ముసుగులో పడి మొత్తం ఇండియా ఒక కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇదే ఇలా ట్రాప్స్ అవుతున్నారా జాగ్రత్త అని పెడుతుంటే అట్లీస్ట్ 100లో ఇద్దరైనా సేఫ్ అవుతారా? సార్ మన దగ్గర బోల్డ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నారా? యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్, అదే యాక్సెస్ కంట్రోల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. డిఫెన్స్ ఇన్ డెప్త్, లీస్ట్ ప్రివిలేజ్, నీడ్ టు నో, నీడ్ టు యూజ్, తర్వాత IEEE అన్నీ యూజ్ చేసిన పీపుల్ ఒక్కడ కానీ బలహీన అయ్యాడంటే ఏమవుద్దో తెలియదు. అదే మనం కంటిన్యూస్గా ట్రైన్ చేస్తూనే ఉన్నాం అనుకోరా, మనకు అయ్యే అవకాశం తక్కువ అవుతుందా లేదా? What about others? Yes, sir. Well, good. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను అంటే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ట్రైనింగ్ ద యూజర్స్, వాట్ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ టు హూమ్ టు రీచ్ అవుట్? అంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఎవరికి రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి, ఎలా రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి, HR ఇష్యూస్ అయితే ఎవరికి, సెక్యూరిటీ ఇన్సిడెంట్స్ అయితే ఎవరికి, వీటితో పాటు we also give the induction trainings. Nana, I'm saying again, it's our day-to-day part. Okay, induction training to provide all the users. సరే, ఇదన్నీ బాగున్నాయండి. ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉంటున్నప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఐ కెన్ టేక్ ఎనీ లీగల్ యాక్షన్ ఇఫ్ సో దే హ్యావ్ సైన్ ది NDA. బట్ ఇప్పుడు ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. దెర్ ఇస్ ఎ యూజర్. సో మన కంపెనీ పాలసీ ప్రకారం ఏంటంటే ఆల్ యూజర్స్ హ్యావ్ టు వేర్ ది ID కార్డ్. అంతేనా? కంపెనీలో ఉంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు ID కార్డ్ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ID కార్డ్ డిస్ప్లే చేయమంటాను నేను? కంపెనీ ఎంప్లాయీ అని తెలియదు. కంపెనీ ఎంప్లాయా లేకపోతే కాంట్రాక్టరా లేకపోతే వెండర్సా మనకి ఎవడో కట్టదు తెలియడానికి. అట్ ద సేమ్ టైం బయట లోపల ఐడెంటిఫై చేయడానికి వీల్ ఆస్క్ దెమ్ టు వేర్ ID కార్డ్స్. ఇఫ్ లక్ష్మణ్, ఇప్పుడు మన దాంట్లో లేడు కదా లక్ష్మణ్, ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ అనే యూజరు ఒకసారి HR టీమ్ కానీ ఆపరేషన్ టీమ్స్కి వాడు ID కార్డ్ లేకుండా కనబడ్డాడు. సరేనా? ఏం చేస్తాం? వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒక వార్నింగ్ ఇస్తారు. అంతేనా? మళ్ళీ సేమ్ ఇంకోసారి ద సేమ్ థింగ్ రిపీటెడ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు వాళ్ళొక మేనేజర్కి మెయిల్ పెడతారు. అంటే రిటర్న్ కంప్లైంట్ అయినా. ఇప్పుడు ఆ రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తప్పపోయినా 4వసారి కూడా సేమ్ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఏం చేయొచ్చు మనం? Termination. వీ కెన్ టర్మినేట్ చేయొచ్చు. అవునా? సరే, ఇది ఒకటి. ఈ సేమ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి అబ్దుల్ తీసుకున్నాను మావాడు. ఇప్పుడు అబ్దుల్ అనే యూజర్ ఉన్నాడు రా, వీడు ఏం చేశాడు? ఓకే, పాస్ట్ మాట్లాడుతాం మొత్తం. అదే ఓకే, అబ్దుల్ అనే యూజర్ని వీడు ఏం చేశాడు? తెలియకంటనా ఒక సర్వర్లో క్రిటికల్ డేటాని డిలీట్ చేస్తాడు రా. ఏంటన్నా? క్రిటికల్ డేటాని డిలీట్ చేస్తాడు. ఇదేంటన్నా? క్రిటికల్ ఇష్యూనా? బట్ ఇది ఏంటంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అయ్యింది. సో దీనికోసం టెర్మినేట్ చేసేస్తానండి. బట్ ఆడు మళ్ళీ నార్మల్ వార్నింగ్ ఇవ్వలేం కదా అది. సో ఐ హ్యాస్ టు గివ్ ది రిటర్న్ వార్నింగ్. అవునా? సరే, ఇప్పుడు ఇంకోటి ఉన్నాడు హనీ సింగ్. ఓకేనా? చచ్చిపోలే హనీ సింగ్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నాండి, వీడు ఒక అమ్మాయితో మిస్బిహేవ్ చేశాడండి. వీడు మిస్బిహేవ్ చేశాడని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తామండి? డూ యూ థింక్ వీ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్? చేయలేం కదా. సో స్ట్రైట్ పాస్ట్ పాలసీ యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ టెర్మినేట్ హిమ్, రైట్ కదా?
సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎవరి మీద ఏ యాక్షన్ ఎలా తీసుకుంటున్నో అసలు నీ ఆర్గనైజేషన్లో ఇక్కడ నేను అంటున్నా ఒకసారి వర్బల్ వార్నింగ్ ఇస్తాను. ఓకే, 1 సెకండ్. వర్బల్ వార్నింగ్ ఇస్తాను, లేకపోతే రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇస్తాను, ఇంకోసారి టెర్మినేషన్ ఇస్తాను. అసలు ఈ యాక్షన్స్ ఎలా తీసుకుంటావు, అసలు ఏం తీసుకుంటావు? వి నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ప్రాసెస్ కదా, అవునా? మనకి ఏం చెప్తుందంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ డిసిప్లినరీ ప్రాసెస్. ఏంటన్నా, we need to have a disciplinary process to be implemented in the organization. స్టాండర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎవరికి లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ట్రైనింగ్ అన్ని పక్కన పెట్టాను, ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వాలి డే టు డే. ఇక డిసిప్లినరీ ప్రాసెస్ అన్న మన ఆర్గనైజేషన్లో ఒక డిసిప్లినరీ కమిటీ ఉండాలి, ప్రాసెస్ ఉండాలి. ఎవడైనా సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ చేసినా, ఎవడైనా ఏదైనా డేటా థెఫ్ట్ చేసినా వీ నీడ్ టు టేక్ సమ్ యాక్షన్ ఆన్ దెమ్. నేను జనరిక్గా మొత్తం అన్నీ చెప్పానండి, బట్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ చెప్పేది ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. బట్ జనరిక్గా ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ కోసం డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తయారు చేయలేం కదా, రైట్? ఓకే, ఎంతకు టైం అవుతుందని వేసి నాకు తెలుసు, నాకు టైం అవుతుంది, 2 minutes. ఓకే, ఈ డిసిప్లినరీ యాక్షన్లో ఏం చేస్తారనంటే వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సినారియోస్ అండి. ఇఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఇస్ లో, ఓకే మళ్ళీ చెప్తాను, ద ఇంపాక్ట్ ఇస్ లో, ద డిసిప్లినరీ యాక్షన్ will be verbal. Is the same thing repeated multiple times, okay na, we'll go for written, and after that we go for termination. Sarana, ade initial ga if the impact is medium, we'll go for the written complaint. ఇప్పుడు ఒక యూజర్కి 2 రిటర్న్ కంప్లైంట్స్ ఇచ్చాక ఏంటంటే స్ట్రైట్ అవే టెర్మినేషన్. అంటే వాడు ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వట్లేదని అర్థం కదా, ఒకసారి ఆల్రెడీ ఛాన్స్ ఇచ్చాక. If impact is high, we straight away go for the termination. అర్థమైందా? మిగతా వాళ్ళు నాకు అర్థం, అందరికి ఓపిక లేవని విషయం నాకు. I'll not take much time, another 4 minutes of time అండి. By 9:15 I will roll up out. Okay, ఇదేంటి సరే, కంపెనీలో పని చేయకముందు what action we'll do whenever they're using on the working in the company during employment, what are the best things we can able to do అండి. అండ్ కమింగ్ ఆన్ టు ది ఆఫ్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇక్కడ 2 things అండి. ఒకడు టెర్మినేట్ అయిపోవచ్చు అండి, లేదు అంటుంటే అబ్స్కాండ్ అయిపోవచ్చు, లేదు అంటుంటే వాడు సింపుల్గా రిలీవింగ్ అవ్వచ్చు, అవునా? సో టెర్మినేషన్ అంటే ఏంటి? వెన్ ఎవర్ అంటే మేము మన అంటే ఆడి పర్ఫార్మెన్స్ బాగోపోయినా, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ సెక్యూరిటీ ఎంప్లాయ్ అయినా అయితే వి గో ఫర్ టెర్మినేషన్. దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ విల్ బి టెర్మినేటింగ్ ద యూజర్. ఇప్పుడు ఒక యూజర్ టెర్మినేట్ చేస్తే కానీ, లేదా యూజర్ వాడే అబ్స్కాండ్ చెప్ప పెట్టకని మానేశాడు అన్నాడు, వీళ్ళు ముగ్గురులో ఎవరు డేంజరస్ పర్సన్ అండి మనకి? టెర్మినేటెడ్ అండి. నన్ను అడిగాను అనుకోండి, అబ్స్కాండ్ అంటే వాడికి ఇష్టం లేక మానేశాడు, బట్ ఒకరిని బలవంతంగా కంపెనీ నుంచి మానేసేవాడు డెఫినెట్లీ యూ బి హ్యావింగ్ సమ్ అగోనీ ఆన్ ద కంపెనీ కదా. కంపల్సరీ యూ వాంట్ టు టేక్ ఆన్ వెంజెన్స్, అవునా? నాకు దొంగన కంపెనీ నాకు అలా చేసింది, ఏదో చేయాలి, దొరికింది ప్రతిదీ స్పాయిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు, అవునా? సో నేనేం చెప్తానంటే ఆన్ ద వెన్ ఎవర్ ఎనీ యూజర్, సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ టెర్మినేషన్ అబ్స్కాండింగ్, ఆన్ ది లాస్ట్ వర్కింగ్ డే, ఏంట్రా ఆన్ ద లాస్ట్ వర్కింగ్ డే వెన్, ఓకే టెర్మినేషన్ ఎంప్లాయ్ కాదురా, ఇప్పుడైనా ఒక యూజర్ టెర్మినేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు, ఓకేనా, బిఫోర్ టేకింగ్ ది టెర్మినేషన్ యాక్సెస్, ఒక్క నిమిషం ఇలా ఉండు, నాకు 10 నిమిషాలు చేస్తాను, రైట్? అదే నేను లాస్ట్ టైం మీకు కొన్ని ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, లిస్ట్ అన్ని ఇచ్చాను కదా, అక్కడ ఉన్నాను, ఇక్కడ వన్ ట్రస్ట్ మిగతా ఇచ్చాను కదరా, చెయ్యి మొత్తం చెయ్యి ఒకసారి, లింక్ నాకు చెయ్యరా, లింక్స్ కానీ ఎత్తుక్కుంటాను. సరేనా, నా పంచి ఉంటా. ఇప్పుడు టెర్మినేషన్ ఎంప్లాయ్కి వన్ టెర్మినేట్ చేయకముందే వాడు యాక్సెస్ మొత్తం డిసేబుల్ చేసాం అనుకుంటారా, సో డూ యూ థింక్ హీ విల్ బి డూయింగ్ ఎనీథింగ్ నాటీ? సో ఇక్కడ చూద్దాం అన్న, whenever there is a termination or change of the employment, okay, ఇక్కడ టెర్మినేషన్స్ ఒకటి ఆఫ్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్లోనే టెర్మినేషన్
ఆర్ చేంజ్ ఇంకోటి అబ్స్కాండ్. టెర్మినేషన్ చేద్దామని అనుకున్నప్పుడే whenever we have a plan to terminate an employee, అక్కడ యాక్సెస్ డిసేబుల్ చేసాం అనుకోండి, డేటా అంతా సెక్యూర్గా ఉంటుందా? Yes, sir. ఇప్పుడు అబ్స్కాండ్ అయిన యూజర్స్ కూడా యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ కెమ్ టు నో ద యూజర్ ఇస్ అబ్స్కాండెడ్, వాడు యాక్సెస్ మొత్తం డిసేబుల్ చేస్తే, ఇప్పుడు అబ్స్కాండ్ అయిందంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇవాళ అబ్స్కాండ్ అయ్యానంటే నీకు రేపు కూడా తెలియదు, ఎవరికైనా తెలుస్తుందా? నేను హెచ్ఆర్ చెప్పాలి, హెచ్ఆర్ ఐటీ చెప్పాలి, ఒక్కోసారి తెలియచ్చు, ఒక్కోసారి నేను 3 రోజుల వరకు నేను ఆఫీస్కి రావట్లేదు, అప్పుడు నా సూపర్వైజర్ కంప్లైంట్ చేస్తాడు, అవునా కదా? అంటే 3 రోజుల్లో నా యాక్సెస్ ఓపెన్లో ఉన్నట్టే కదా. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ కమ్ టు నో అబౌట్ ది ఎనీ యూజర్ గాట్ అబ్స్కాండెడ్, వి యాక్సెస్ విల్ బి రిలీవింగ్ అండి. ఫర్ రిలీవింగ్ ఎంప్లాయీస్కి అంటే ఆన్ ద లాస్ట్ వర్కింగ్ డే, ఎట్లా ఆన్ ద లాస్ట్ వర్కింగ్ డే వి మేక్ షూర్ his access got disabled after working hours. Nana entra after working hours tata mana access mottham disable generate chestanu. And one more thing, change of project or employment. ఇప్పుడు కంపెనీలో మనం ప్రాజెక్ట్ ఏ నుంచి ప్రాజెక్ట్ ఏమో అయిపోగానే విల్ మూవ్ టు ప్రాజెక్ట్ బి, అవునా? ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏ నుంచి ప్రాజెక్ట్ బికి అయ్యాక ప్రాజెక్ట్ ఏ యాక్సెస్ మనకు అవసరమా? No. So whenever moving to project A to project B, the access has to be revoked kada. Yes, sir. So ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది, these are the things we need to take care in the HR security. Any questions sir ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా? సరే ఇంకా టైం ఉంటే ఒక అరగంట ఇంకా చేద్దాను, బట్ వేరే ల్యాక్ ఆఫ్ టైమ్ నౌ. But tomorrow like we'll work on some creating a procedure. So I'm giving one assignment అండి ప్రతి ఒక్కరికి. చేస్తారా లేకపోతే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే నేను ఆసరం నాకు ఇచ్చి టైం బొక్క. సరే సింపుల్ సార్. చెప్పండి. You know there are 3 type of control types, right? మనకి ఎన్ని కంట్రోల్ టైప్స్ ఉన్నాయి? 3. What are they? Administrative, Physical. technical. And how many control functions we have? 7, అవునా? 7. Sorry, 7. ఇది అసైన్మెంట్ అండి. సో ఇది ఈ కంట్రోల్ టైప్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసుకొని హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీకి పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ క్రియేట్ వర్క్ చేస్తారా? 1 నానా అర్థమైందా? 1 created for HR security using the control types and control functions create a policy and procedure. 1. 2 try to create a security induction ట్రైనింగ్ స్లైడ్స్. ఓకేనా సార్, మీరు పెద్ద కష్టపడే అవసరం లేదు, స్టాండర్డ్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మీకు వస్తుందండి. దేని మీద కవర్ చేయాలి, ఎలా కవర్ చేయాలి, ఆ ట్రైనింగ్ ఏంటి ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క ట్రైనింగ్లో ఏముండాలి, ప్రతిదీ మీకు స్టాండర్డ్లో వస్తుంది సార్. ఈ స్టాండర్డ్లో అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్నెట్లో చూసినా మీకు వచ్చేస్తుంది. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ట్రై టు క్రియేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ స్లైడ్స్ యూజింగ్ ది స్టాండర్డ్ and do your own research. Do your own research. ఇది అసైన్మెంట్ అండి. నాకు ఏంటి అంటే డైలీ ద క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక 5 minutesకి అండి. ఐ వాంట్ సమ్వన్ టు ప్రెజెంట్ దేర్ స్లైడ్స్. చేస్తారా? నాకు తెలిసి పక్కా 15 మంది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారండి. వాళ్ళందరూ యూ హ్యాస్ టు క్రియేట్, అదర్వైజ్ లేదంటే రేపు మొత్తం అంత, రేపు కాదు ఫ్రైడే మొత్తం అంతా దీని మీద కూర్చుంటానండి. సరేనా? మొత్తం ఫ్రైడే కల్లా యూ క్రియేట్ యర్ ఓన్ స్లైడ్స్ అండ్ యూ క్రియేట్ యర్ ఓన్ హెచ్ఆర్ సెక్యూరిటీ పాలసీ విల్ ఓన్లీ సిట్. ఎవరైతే చేశారో దాన్ని ముందు ఫార్వర్డ్ అవుతామండి. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ స్ట్రాంగ్ అండి. ఇంకా నేను ఇక్కడ చేయకపోతే రేపు ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగేది ఇయ్యే.
సో నేను అడిగేది ఏంటంటే మీ ఒక సేమ్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చింది కంప్లీట్ నాకు రేపులాగా పాలసీస్ ప్రొసీజర్స్ క్రియేట్ చేసి బిఫోర్ ద కాల్ పంపించండి. ఫ్రైడేకి వీ విల్ హ్యావ్ 1-to-1 కాల్స్, 1-to-1 కాదు, మన ఒక మీటింగ్లో ప్రతి ఒక్కరూ మీ యొక్క స్లైడ్స్ని మీరు ప్రజెంట్ చేయాలి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అంటిల్ హియర్? సో ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారని నేను